nazo kubanga in this particular case after amateka agamba nti electoral commission prevent yefuka functus at the time kiseera ekyo bate kyayina kiringa kooti gweva ne isensala negamba tusazeyo bweti ne bogenda gwe nogenda omulamuzi nokola bweti ne bweti era kyekibadde kitulese wano tubadde tuze babuuza ebigambo bya General Museveni byabatiisa kiki lwaki temutambula nga amateeka bwe galagira ne mugazeti ng'omuntu waffe nga bwe mbagambye batu bagambye bo information bamaze digisindika mu UPPC era katulinze abo abakulu abakola ku kyapa kya gavumenti kye bayita gazeti batekeme erinnya lye era agende mu maaso alayizibwe naye tubatunulidde ne Lise George kubanga bano tusobola kugamba nti tulina obwesige obumala mu bye batugambye naye katusubire ku luno bye batubuulidde ge mazima. So we've been here at the Electoral Commission today to follow up on the issue of the gazettement of Honorable Nalukoola Luimbazi Elias. Like you've seen in many cases when there are by-elections, it takes just a few days for this to be gazetted. 4, 5, 6 days, someone is gazetted. In some cases, people who have won these by-elections have been sworn in 3 days, 4 days. And if you look at the record, most of those are the NRM candidates or NRM leaning candidates. Now, in this particular case, after the regime did everything possible to prevent our candidate at the time from winning, and he went on to win, we've seen an inordinate delay. They've taken so long to gazette him, and which propelled us to come here today to find out, follow up. We've met with the Electoral Commission headed by Justice Byabakama, Mr. Byabakama, and they assured us that they are working on gazetting him. They have in fact said that for them they have already sent this information to UPPC and that anytime. Unfortunately, they didn't give us a clear date because they said they are not the ones in charge of UPPC, but for them they said they've done their part and set the name. They also said that the reason why there has been a delay has been because of the violence and the issues that were encountered, that they were waiting for a report from the returning officer and all that. So anyway, the bottom line is that we told them that such actions bring question to citizens. The people of Uganda are asking themselves, why has it been very, very easy for NRM people to be sworn in as soon as they are elected? And yet, in the case of NUP, you see our candidate taking all this long and the hurdles that we've encountered. I must also say that since the election, many of our polling agents have been arrested, they have been tortured. Some of them have been forced to implicate Honorable Nalukoola here, in electoral offences and all these other things. So some of those things we've also raised them to say that is a cause for concern from many people. They're asking themselves, first of all, you're delaying to gazette him and therefore have him sworn in, but also his agents are being arrested, picked up left, right and center, being forced to sign affidavits which are not true, and all these other things that are happening. So this morning someone has been picked from Kawempe, actually an assistant to our mayor there, and he was taken to one again about what transpired on election day. We have not seen the regime arrest its own officials who caused all the violence. They were commandeering JAT and who were bringing the members and who were beating up people. We haven't seen them to come up to say that these people have been arrested for creating chaos and for doing all these things. And here they are picking up our people, trying to force them to implicate Honorable Nalukoola and these other things. So anyway, we've put them on notice and asked them, all we want and what the people of Kawempe want is for their elected MP to begin performing his duties as commanded by the law. Bukyatuva mu kulonda era n'ensonga tujogeddeko nabo omwami Byabakama n'abantu baabwe ne tubagamba nti kitwewuunyisa ekisooka nti muluddewo okumuteeka mu kipande ky'eggwanga mu kyapa ky'eggwanga ate ng'oggyeko ekyo tuliza tulaba abantu baffe abaali ba polling agents nga bakwatibwa bawambibwa in fact ab'enjawulo. Waliwo abamu be bakutte ne batandika bagamba nti muswalinga affidavits oba mukole ebirayiro ebiraga nti mwe mwabakola emivuyo mwabakola kino ne kino, abamu baganye era bakyali ku zipoliisi ez'enjawulo. Newenjogerera omulala bamugye Kawempe nga ye muyambi wa meya waffe weyo ne bamutwala era naye ng'ensonga ze bamubuuza zezo zennyini. Naye ekyewuunyisa
mukimanyi bannayuganda bonna balaba baleeta emivuyo abajja ati bano abasajja baali batambulira n'obukokolo aba baleeta abantu abakuba abantu ebibinja by'abantu byali bikuba abantu abasamba ebokisi n'ebirala tetunawulirayo n'omu gwe bakwata kubuuza ebyo naye ate batandise okukwata abantu baffe abaali mu kalulu nga babagezaako okubakozesa okuleeta ebisango ebijweteke kandeeti waffe naye era batusanze tulaba tetulina kyetutidde ffe kyetwagala balayize Honorable Nalukoola baba bagendagenda mu kooti bagende tujja kwesangayo tubimalireeyo era yagenda kukatonda mulinayo ekibuuzo tusooke mu luzungu sikamuko wano sobla kati sabiterere because there are issues that are still rotating around your wing. It's not about some people in NRM. It's all about the law. What does the law provide for? The law provides to the effect that he who has been declared the winner, his results should be or must be gazetted, and he must be sworn in as a member of parliament. And they cannot have a cause of action before gazettement of the results. Therefore, they cannot have a sustainable petition and or cause of action before courts of law, before gazetting the results. They have to file their petition within 30 days after gazettement. If the gazette is not there, should they file any petition, the same will be premature, it will be misconceived, and it will be thrown out of court in the preliminaries. Therefore, they should take the right path. We are not worried about any petition. We shall handle that, should they file the same. But all we demand is that the Electoral Commission must cause gazettement of the results and have me sworn in as the new member of parliament for Kawempe North constituency. We are wondering, indeed the other time I was telling General Museveni that he is basing on lies, deceit, misrepresentation from members of his party as regards the status at Kawempe North constituency. To confirm that, General Museveni get to know that those guys, those security operatives are arresting my former agents and supervisors. They are being coerced to append their signatures on affidavits which are intended to be based on in the impending petition by the National Resistance Movement. They are swimming in scarcity of evidence. They have no grounds upon which they can base that impending petition. And indeed, one councillor, Henry Bule of Chikaya, one of the secretaries on the local government of Kawempe division, was arrested, was abducted in the wee hours of the night. Why are they discussed today at Kawempe police station? Is being tortured from there, is being coerced by operatives in your government, General Museveni. They are forcing him to append his signature on the affidavit they intend to use in the petition which is about to be filed by Nambi. Sincerely, that is wrong. Time has come for Uganda to have an enhancement of democracy. You must accept, in case we gave you a blood nose in the recent by-election, we are calling upon you to do the rightful thing. Order all those armed men and women to go back to their barracks and stop brutalizing Ugandans, especially those in Kawempe North constituency. Our voice to the Electoral Commission has been heard. They have promised us that the Gazette will be out soon, that they have already sent the document which is intended to be published. So in the near future, if the Gazette is not out, we shall inform you when we are to visit the headquarters of UPPC to ask them why it is taking snail's pace to have the Gazette effected. I thank you.
So far I can comfortably mention those. Yes. Uganda. Okay. Olunaku lwa leero mukirabye nti tuze wano ku Electoral Commission nga tugitegeeza nti naffe tukooye okubeera nga tuddamu ebibuuzo ebitali byaffe. Abantu b'e Kawempe North baalonda ne bamala era gwe baalonda y'ono kamwa koogera naye babuuza gwe twalonda lwaki talayira, gwe twalonda oluvannyuma lw'ebbanga ddene nga tetufuna bukiise bunywevu olw'okubanga mmemba waffe wa Parliament omwagalwa w'abangi Honorable Ssegirinya bwe yali yakalondebwa yalwala ate yasibibwa n'abeera mu nkomyi ebbanga ddene oluvannyuma n'atwalibwa mu malwaliro ag'enjawulo abadde ku ndiri bambi musajja wattu nga tasobola kwogera bigambo binywevu so nga yali abirina eby'abantu b'e Kawempe North Constituency. Kati bamaze ne balonda omupya nga y'ono kamwa koogera. Beebuuza lwaki omuntu oyo tatwalibwa mangu mu tteeserezo n'alayira nga tubategeeza nti Electoral Commission tennateeka byava mu kulonda mu kitabo ekitongole ekya gavumenti oba okukola kye bayita gazeti. Olwaleero tuzze gye bali ne batubuulirako nti mazima ddala nabo ensonga eyo bakwatako era nabo bejjusa olw'ebikolwa ebyekko ebyettima ebyettemu ebyakolebwa mu kalulu ako. Ne batutegeeza nti bamaze okuweerezaayo ekiwandiiko ekyo ekitongole kifulumizibwe mu kitundu nti alina obuvunaanyizibwa kaakano okufulumya ebyava mu kulonda okwo kyekitongole ekyo kyenjogeddeko. Tujja bategeeza singa tunaalabanga nabo bakandaaliriza ne batafulumya tujja babuulirako nga tugenda obbakyalirako abantu abo baatugamba batuula Ntebe tujja gendayo naye bwe tunaalabanga basusse nga bakola nga bwe baagala. Mu ngeri y'emu njagala okutegeezaako ku General Museveni nti nno munnange wawuddiisibwa ssebo munnamagye waffe omulungi baakuwuddiisa abaakugamba nti olina obuwagizi e Kawempe North ne basomba abantu ne babaleeta ewambogo nga bakulimba so nga babajje mu masoso g'ebyalo eyo. Munnange abantu be wali oyogera gye bali bangi ku bo tebaava Kawempe kale be baafuna entengereze nga bamanyi nti tujja bawangulira n'eyo gye wajja ne boonona ebyava mu kulonda mu kitundu ekyo. Mu kiseera kino okumanya abantu abo banafu nnyo era tebalina bujulizi busobola kuyimirizaawo kuwaaba kwa nsonga bali ku kaweefube wa kubuzaawo na kukwata abantu bange abampagira abaali bakuuma akalulu nga kansala omu ate nga minisita ku divisioni y'e Kawempe ayitibwa Henry Buule inginiyo yaava Kikaaya bamubuzizaawo ekiro kya leero azzeemu okulabikako e Kawempe batulugunyizibwa omulala bamuyita Saka William babatulugunya abasajja bo ssebo General Museveni nga babakako okuteeka emikono gyabwe ku birayiro ebirayiro ebyo bye baagala okukozesa mu petitioni nga bya bulimba mbunno bawakanye nnyini obuwanguzi bwange ate nga naawe bakunoonyereza waali zudde nti yenze yawangula ne ku bikolwa ebyekka ebyakolebwa bikulagira ddala nti abasajja bo baali beekaka babeere nga be bafuna obuwanguzi ekitali kituufu. General Museveni okimanyi bulungi wagenda mu nsiko mu gy'ekinaana wali onyiize olw'okubanga obululu bwa Democratic Party bwali bujjubbiddwa UPC era n'ogenda e Luweero aba DP gye baalonda ennyo ne bakukuumirayo mu nsiko n'olwana ng'olwanyisa kibba bululu. Munnanga abasajja b'okulembera nabo baabo bebeesomye okubba obuwanguzi bwaffe ate ng'amazima gali nti ku mulundi guno General Museveni ekibiina kyo twakiwangula ffe ab'NUP abasajja bo bayite baddeyo mu nkambi balekerawo okutulugunya abantu baffe kuba kifaananya bubi eggwanga lyaffe naawe kennyini ng'omusajja yali amanyikiddwa mu kulwanirira demokurasiya neeraba ebikolobero ebikolebwa ate nga gwali waggulu mu buyinza. Ze ndowooza obudde butuuse weekube mu kifuba abasajja bo bagambe bakole ekituufu. Bannakawempe North tukooyo bakubirira buli kaseera baagala tubalagaani agaanye okuteeka ebyava mu kulonda mu gazeeti nga tubagamba mugumiikirizeeko naye akakiiko k'ebyokulonda kalabika kawulidde ensonga yaffe era kagitegedde. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Buliida waffe tayogedde nedda byonna byogeddwa.
Yes, omulungi atulaba akaseera kano yeeyongera eriwo akaseera kano nga tukyali wano ku isi okulaba buli kimu ekigenda mu maaso bwetyo embeera bw'erigwa omulungi atulaba akaseera kano eyeekuumiddeko bwetyo embeera bw'eradde era nga bwekiteefu bwe kiradde okulaba nga buli kimu kigenda bulungi mu maaso bwetyo embeera bw'eri era nga kiyinza okutegeeza ku kutaalabirako nga subscribinga omulungi andaba akaseera kano ekitobe kiradde nga bw'obiwulidde naye era avuddewo tategedde lunaku ki lwagenda kubeera ng'ayingira mu kitabo kya gavumenti kiri gazete ki bwetyo embeera bw'erigo mulungi atulaba kansuubire nti ekimubadde mukiraba bulungi mukama abankuumire amanya n'eddoboozi sigadde ndi kyambadde musomesa okuba nga mbaweereza era nga tubaddewo ne swabula ow'omukisa naye ng'abaddewo okulaba ng'abaweereza buli kimu ekigenda mu maaso mukama abankuumire babayi. baganya okwogerako naffe. Get the Always Extra Long Maxi Pad, giving your heavy flow 3 times better protection. Available in stores near you, now at 3,000 shillings. Visit standardbank.com/bluespace to find out more about the Blue Space. Hey folks, welcome to CFO Chat, your front row seat with the Chief Finance and Value Officer. Anytime a corporate action happens, this is where you get the full breakdown. Absa Bank is out with the FY24 earnings. We're privileged as always to sit down with Yusuf Omari. Karibu sana. Thank you. Thank you so much, Julian. As always, Yusuf, congrats on the numbers. Thank you. Let's start from here, Yusuf. So I was looking at the cost of funds, which seems to be the story for this year. And you rejigged your deposit book. But when I look at your interest expense, I thought it was a bit outsized, 30% up. Given the rejig you did on the deposit book to try and cushion that, shouldn't we have seen a leaner expansion on that side? Yeah, a very good question. Last year, we look at the trend. We saw significant increment in the interest rate environment. And of course, the depositors were voting by their feet, literally. And so you would see a depositor comes, they have, their chunk of deposits, and they're literally, going through like an auction process. Which bank is going to give me the highest, rate? The highest bidder. Yes, the highest bidder, of course, gets that business. So it's proper for me to say that most of the banks, if not all, will show an increment in their interest expense. And we've seen it. Yeah, so that will definitely come through. So it was more to do with how do you cushion a massive jump in interest expense. So if you look at our financials today, our cost of fund has increased by 160 basis point to 5.1%, average cost of funds for our book. The point I would say is if we are not done the interventions that we put, that 160 basis point growth would actually have been much, much higher. And so what we did is we increased our customer numbers during that period. We restructured our deposits with a lot of emphasis on transactional deposits, shied away a bit on term deposits, which then would have meant a much higher cost of funds. And through that, we're increasing the customer numbers, but then also making sure that you're giving your customers an array of services where they don't need to move their funds to other institutions. You're providing them with a whole suite of solutions. If they want to do payments, if they want to make KRA payments, do transfers, any business that they want to handle, you give them a one-stop shop for them. So through that, then you find that they will actually keep the deposits with them, with yourself,
And this will be both, savings, term deposits, but more important, transactional account. So there I'll say, Julian, is that 160 basis point in the bigger scheme of things in the industry, just know it's among the lowest in terms of just the delta, that aspect. And now we're on that subject of lending, Yusuf, there is a consensus in the industry that we need a rethink of the risk-based pricing model that is prevailing. There is a view that we need a unified base rate for the industry. First of all, what is your thinking around it? Two, what shape and form do you expect it to take? I think very topical at this point in time. I must give credit to the regulator. CBK has come out, a lot of engagement, consultations are already happening. They've approached, the Kenya Bankers Association, which is the umbrella body for banks in Kenya, to be able to come up with a unified, base. As much as the number of banks we have, is a different rates that you'll be able to get. And if you look at developed economies, you go to the US, they use SOFR. So it's very easy for you to then to be able to see